ki mai a ki rungai a ku mai rangi ki karoi e tau i a nei ngā roko. Kōtō ne kia kua wai ana hoki ngā uko ngā toa. Tau mai hara mai rā whakarongo tai toa piti whakatau ake nei taku reo aroha ke o tātou. E te manuhiri tula rangi e. Ai o mai. We'll make it a cover off the other one. How do we? Ano mai todo minha fauna. Kia ora no tātou katoa. E hui mai nei I rungi te kaupapa. A tēnei e mihi atu ki a koutou. Mihi atu ki a koe. Tarangatira, ta whae o tomu. O eke mai I rungi tēnei me ki te marae o nā paonga. Noho mai nei. O reira tēnei te wahi mō tēnei ki atu atu. I te mihi atu ki a koutou. Ko heke mai I rungi te karama o te hira. O reira tēnei e mihi atu ki o tātou tini ai. Ki a rātou mā, tō piti uranga ki. O reira ki a rātou mā, moi mai. O reira rātou ki a rātou. Tātou ki a tātou I tēnei uka. O reira tēnei mihi atu ki ngā mātaua. Ki a koutou. Ko haere mai nei, I te tukuna e ngā taonga, I roto I te nāhere, ai tēnei rā. O reira, kare nui ngā kōrero I tēnei wā, ai anō, I te mihi ki a koutou, I te mihi ki tēnei o tātou taonga. E tū mai nei I roto I ngā pauaka. O reira, o tēnei, e ki kia karakia tātou I piti batanga waihotea mā ngā kōrero, kai kōrero kia tūpuna ngā kōrero mō tēnei rā. Wairo ngā mātuki. Ngā rātou e whakatakoto I tā rā. Hei ni koinga mō tātou ngāu. Whakatō kia o tātou nākau ki ngā tikanga hei ara takina I a tātou. Kia nākau nui ki te hawhai o tātou mahi katoa I roto I te pono I te tika e te maramata. Te aroha anō tētehi ki tēte. Hoi e rongo whakairia, tūturu whakamaunga ki a tīna. Tīna. Hoi e. Ai. Kia ora no tātou katoa. E ngā iwi o te motu nei, hei raukura a tēnei, e te tia nei e te ati aua, I te ike I te la I te kato. E ngā iwi o te motu nei, no ia rā te whenua nei, ngā ngāti
Kua tū a te witi, no ringa ana mai mai, no ringa ana mai tika, I kona mātou pai. Ai ono, noho ora, tātou nei, noho mai nei, ki roto I te hari, I te poa, I tēnei rā. O reira, haere ngā mihi nui, ki tēnā o tātou waiata, he waiata tia, tātou I roto a tiawa. Ngā mātou waka, me ki I roto I tēnei rohe a tiawa, tāti toa. Kia ora. E ara kia tika ai te huarahi, te wairu mō ngā tupuranga tangata, o ngā toi mai rangi e hia nei, ko tū wairu o ngā tua waitanga. Ka puta te hāo tira tangata, e tangata a kō ki te kāinga, tuana ki te marae, kawana ki te mātauranga. E hata mea nui o te rā nei, ko koutou ka tai mai nei, ko e nei taonga taka tōki. Runga tēnei, papai tēnei rā, tō reira, nau mai, haere mai, ka tēnei kia koe, ka nui te kōta ngā kau, ka tai mai koe wangani a mātou tēnei rā, o e nei taonga. Te rere I runga I tēnei whenua, kia nei. Tō reira, kare nui te kōrero, ki atu, e tehi o mātou, kei te pirangi I koutou, te haere koutou I tō koutou mai. O reira, haria mai te aroha me te tangi o te ngā kau, ki runga ki tēnei whenui, tēnei rā. O reira, kia koutou, kia tāta koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tāta. E rere rā te motu nei I roto ko ia o wali aka ngā toru rai waka haere mai ngā tikanga I tere pai pai ai te motu nei tō pikitanga ke te pure poto te ketanga ke toro anui ki a wakarongo koe ki te reka mai o te kōrero Mātou tonu au ki a koe e tonu e te ngākau waka puke tonu me a ia rā e mauru e ko te au kaweru waka mō mutu e piu ana kei te uru e kei te tonga Wahare mai ki roto ka ko hari hari Nā te hihiri te pūpuke, nā te pūpuke te kunu, nā te kunu te mahara, nā te mahara te hinengaro, nā te hinengaro te tūmanako. Ko te tika I tīti iho I te rangi, ka tipu ki tēnei hui hui ngō tātou I tēnei rā, nō reira, tēnā koutou, ka piki te ora, meta kāha kia koutou. E kore taka tēnga Māori I rungi a tātou katoa. He mangu te pō te hoki tātou hakia. Ka piri teku ki te reno. Ka whiti atara ko ngā haro. Ki he mauri ora. Ka he mai rangi ki runga pipi te ki raro. I roto, whangi atara, te moa. Ka tangiti ki ao, ko tane wai te hapu, ko rā ngā tiru anu. I roto, tewi a te pokteka, ki ātiawa, nui tonu. E ka ranga ki taku maunga tapu a ti tae, a aupapa. I raranga heke wai, ona tūwore, ko te whenua, ko taranaki. Ka hoi anga waka toko maru, kura hau pō tea. Mai no ke parini ki wai sora ki tau huru mai ki ta hai hau aru.
Neke mai ki ngā karangaratanga. Kutai ki anguia tata. Ngā mana ngā wakahuri nō. Mai tai toke rau. Ki te tai rāwhiti ki te tai hauri. Putu ate ki te muri. O ngai tamu. Ngā waka. A taubi. Huri nō. Ngā minita. Ngā mema. O te whare mira. Kia koe e te tumuaki. Te whai a ariki. Mō te aroa. Piki mai. E kake mai. Haere mai. Haere mai. Haere mai runga tō papatua nuku. Ngāuri mai nō. Te kaihanga wa tātani. Mātua. Te atua. Koutou katoa. E ngā tonga. Pēnā me ngā tuatara. Koutou ngā hanga te atua. Te timatanga. Nō murike a tangata. Te wareira e te tonga. Haere mai. Haere mai. E ki ana. Tuatahi te atua. Te timatanga. Anō te atua ki te wakamutunga. Nā nei hanga koutou katoa. Muri mai ko mātou te tangata. Ka nui te koe te te a koutou. Ngāori turu o taku iwi a asia. Piki mai, kake mai. Me ngā whaia, me ngā whananga. E ana mai ki te tautokatara o tātou pangatira. Anga mai. E kore au e ware. E ngā karaki o pariaka. Mā koto e pi ka hauera te tāu ai. Hai. Titi o whiti maku kia tina oie a tai. E kore taku e ware. E ngā me tukuia. E wakaoru te ao katoa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. A tēnā no tātou katoa. E hui mai. Kua. Whakatakata hau ki te uru, whakatakata hau ki te tonga. Kia mākina ki uta, kia mākina ki tai. E hia te ana te atāpura, e hoka, e tia, e hauhuru ki e mauri ora. Kia ora e pui. Kia mai tūtahi, ki te mei ki tō tātou matu i te rangi. Kua rua, ngā mate o te motu, no reira hoki atu rā. No reira haere. Hari ki tū o te ārai ki te oki o koma te tangata. No reira haere koutou, haere koutou. No reira, te wahina wangatira, te primia. O tātou whenua. I nei te mihi ki a koe i tēnei wā, no reira hara mai koutou. Me tō wane o ki, hara mai. Hara mai ki te kaupapa o te rā nei. No rangatira o tātou kaupapa o tātou pai, katoa. I nei te mihi ki a koutou i tēnei wā, no reira hara mai koutou, hara mai koutou. No reira, ngā kaitiaki o ngā taonga o ngā iwi katoa. Tēnei te mihi ki a koutou i tēnei wā, no reira hara mai kouti ki te kaupapa o te rā nei. No reira tēnei te mihi ki a koutou i tēnei wā, no reira tēnā koutou, kia ora tātou kahui. Nā runga mai o te motu, e tūno mai rā koe i au e. Nā kuia rā koe i wai o i taku whenua i ti. Te roko ana te taranga i atawa. Karori mai te ira ia. Moena mai te mai ngaroa. Papa e te tai piki tū, piki re, piki tā ki nā mai a. Te kawe o e te tere. Te kawe o i kuri whenua,
tēnā taku manu, e manu ka o manoa. Angati te ware, te rau o mataiki, mā te ware po i tue. Mā te ware ati au e kau tere mai rā, whakauru pā taku aro Ia, o ti hono tātai hono. Te hingo mate ki te hungo mate tātou te hongoria tātou. Nō reira ranga tira mā, ngā kaitiaki o te kaua oihoa, o te kaua o tātou tikanga hoki. Tēnā koutou, a kia rara. Hoki koe ki ngā maunga, kia purea e koe ngā au o tā unimatea. Kia koe ke te anara, tēnā koe. Ni hena kia koe. Kia koutou e nā manu, nā taonga. Whakawea mai nei koutou ki konei. Me hino e aki. Ki te atua o te ngahere. Hei manaki a koutou. Patatu mai nei koutou. Ki roto tēnei takiwa. Kia kaha koutou, kia koutou. Kia ora hei tā koutou te puranga. Nō reire ngā taonga. Tēnā koutou. Poti rā, puri nā. Tēnā no tāte koto. E ara i te mea nui nei nei te aroha e. No ngā tūpuna tukui o e. Awiki hono tātai hon. Tātou te kanui mataku kia rātou. Āpoi ā tātou te kanu ora. Huri noa. Tēnā koutou. Tēnā tātou katoa. E nā manatanga te whenua, e nā reo rāranga tira mā, tēnā koutou, e nā haiwhā, e nā iwi e tānei, tēnā koutou katoa. It's not very often that I sit with the tangata whenua. But I think I've got 3 reasons for doing so today. One is that I'm a born and bred Wellingtonian. One is that when we were first married, we lived just up there on the hill on the margins of this reserve. But the third is, most importantly, I am the patron and the most enthusiastic supporter of the Sanctuary Trust. And today is a very exciting day for us all, is it not? It's the culmination of a vision, of a dream, of a tremendous amount of hard work, of a wonderful community effort, raising of money, large amount of money, a great deal of voluntary work, people coming and digging and cutting and slashing and hiking and doing all the things necessary to create this sanctuary. We have over 8 kilometres of predator-free fence. Nothing, I understand, I'm convinced, I know, can get under it or over it, unless they're let in or unless they can fly. We have to keep the magpies out. Those Aussies can't be allowed in here. It's a wonderful achievement. And in here now, the bird life that used to be so prolific here as elsewhere is going to be able to thrive. And these taonga from Kapiti, whom some people have obviously gathered in the middle of the night and the rain and the cold, and are brought over here, are to be released. It's the first time a little spotted kiwi has been on the ground on the mainland of the North Island for 125 years. And it's a wonderfully exciting day that we come to share in today. And I know everybody here
have worked hard and given well and supported this trust, this project. And I want to thank you all and congratulate you all today for congratulation, a day for great pride in what's been achieved here. And what has been achieved here will be something that will last for generations to come as we try to bring back to this part of our city the life, the natural life that was once so plentiful here. So I want to congratulate everybody and thank you all for coming today. Kia ora, kato kato. Tēnā koutou katoa. And especially warm welcome to you, Your Excellency, being here today, and thank you very much for those kind words. I'm Michael Morris, I'm Chairman of the Karori Wildlife Sanctuary Trust Board, and of course this is a great day for us. I'd especially like to welcome the Right Honourable Helen Clark, our Prime Minister, the Honourable Marion Hobbs, Minister of the Environment, Philida Bunkle, Assistant Minister of the Environment, and a number of other parliamentary colleagues, and of course not omitting our Mayor, Mark Blinsky, who has been a great supporter of this project all the way through. I also want to particularly welcome the members of Te Aotearoa, Ngāti Toa and the Wellington Tents Trust. And to our members, our volunteers and our supporters, welcome for what is a momentous day for us. We have over 5,000 members, we have over 300 volunteers, and the trustees and the staff have looked forward to this day for many years. It's been a target, a vision and a goal that we have been focusing on for our fundraising targets and our daily work. We have achieved a lot, such as completing the fence, which is all around you here, and eradicating all those nasties that were in here. They were special milestones for us in the project, but I would, before going any further, particularly like to mention our Deputy Chairman, Jim Lynch. Jim was the original driving force who had the vision to conceive this project of a sanctuary in the middle of our capital city. Much of what we have achieved, Jim, comes from your original vision and inspiration, not to mention your hard work, including, ladies and gentlemen, being over at Kapiti Island yesterday helping to capture the birds. So well done, Jim, and thanks also to my fellow trustees and the staff. A lot of credit is also due to the Department of Conservation. Hugh Logan and his staff have been great supporters of our project, and without them we couldn't have achieved what we have today. The DOC Karori Sanctuary relationship is a model, I believe, for other communities. It's a genuine partnership that exists on many levels, and it is an example of what you can achieve when you link a strong public service organisation with a motivated community group. I know this is something important to the Prime Minister, as it was something that you campaigned on in the election. Early this morning, the Kiwi left Kapiti, farewelled by tangata whenua, and they have arrived here to be welcomed by the leaders of the Wellington Tents Trust. And I would also like to thank the Life Flight Trust for providing the helicopter yesterday and today,
it had been planned that they would travel by boat, but as you would know, the weather conditions have not been too propitious, so thank you very much to the Lifeline Trust. These precious birds have left an offshore island to prosper in a mainland island protected by our predator-proof fence in the middle of our capital city. They will mate for life, and we expect the valley will have a carrying capacity of around 200 of these birds. We're expecting to add brown kiwi later this year, and we'll also be adding brown teal and North Island robin with the support of the Department of Conservation. In the next decade, 50 species will be transferred back into the valley. Before long, this valley will be exploding with native wildlife. Just 6 weeks ago, we were excited to be entertained by over 60 tui who were feeding on tree fruit in the valley. Last year, only 6 tui fed in that area. We need to be conservative in our projections, but it is hard not to be excited when the numbers grow at this rate. Our vision is of a valley teeming with birds feeding and nesting around the city, which we hope will only be a few short years away. We're already starting to notice the difference. The scientific reality is that this is a 500-year project to restore the valley to its pre-human condition. The operational reality is that we need to still raise a significant amount of money, and we still have many challenges to overcome to properly manage the valley and its restoration. I would like to mention at this point that we still have 2 key areas for visitation available for sponsorship. The Kiwi Trail and the Wilderness Trail. So if anybody'd like to talk to me about that afterwards, they're very welcome. But today is about conservation, and it's a celebration, a triumph for our members, for all our volunteers, and for all the people who have committed themselves to the vision that is the Karori Sanctuary. Shortly you will be asked to proceed up the road to the Kiwi release area, but before that I would like to call on the Prime Minister, Right Honourable Helen Clark, to address you. Thank you. Ena iwi, ena reo, ena rangatira mā tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Sir Michael and Lady Hardy Boys, ministerial colleagues, Marion and Phillida, parliamentary colleagues, local member Peter Dunn, the Mayor, councillors and friends of the Sanctuary. Last year I had the opportunity to visit the Sanctuary and get to know of the vision which has driven it for a long time, and I want to acknowledge today all the people who for a very long time have hung in behind the vision of what was happening, and I include the local community and enlightened councillors in Wellington City who saw the potential. You can see the topography of this valley. If it had been not so steep, there would probably be houses crawling over it today. But because of the topography, it's been here with the possibility of becoming something like what it is, a mainland sanctuary. And I think that unless we've had the privilege of going to places in New Zealand like Kapiti Island, we don't realise what we've lost. To go to Kapiti and hear the bird song is one of the most wonderful experiences you can have as a New Zealander. But our coming as human beings and bringing the pest that we brought with us made that very, very difficult on mainland New Zealand. The vision around this sanctuary is to make it a place like Kapiti which is safe again for our endangered native birds.
and the effort that has gone in here to make this place predator-proof is truly outstanding, and probably without any parallel anywhere else in the world. I want to acknowledge the enormous amount of fundraising that's gone into it. Back Michael with the plea for more sponsors yet, but this truly is a long-term vision, and I hope that long before I die, we'll be able to come here and hear the outburst of bird song that we hear in those offshore islands where our native birds really had their only places of sanctuary. I hope the birds are asleep after all the noise. I want to acknowledge the partnership between the community here and DOC in bringing about the release today. It really is a landmark in conservation in New Zealand. And I want to say that in the recent budget there was more funding for the Kiwi program. The Kiwi, obviously one of our most endangered birds, and the thought that it will survive here in the very heart of Wellington because the community cared enough to have the vision and make the effort is truly a wonderful thing. So thank you for the opportunity to say a few words. I hope the Kiwis prosper here and that they are able to grow in number to that potential population of 200 and become a very, very viable Kiwi population in this mainland sanctuary. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Fantastic. Hold the Kiwi up a bit higher. Keep going. That's all right. Alan, over here, please. Can you drop him up again? Keep going. Hold him up. Much closer towards you, Helen, please. You want to see that it's not... oh, you want to see? Here's a little heart beating. They're at the tip of the beak. Yeah. Right, okay. Which is unique amongst all birds. So they've got this tremendous sense of smell. Right this way, please, with the bird slightly. If you don't mind, go on to sleep. Helen, this way, Bill, please. Great. Probably doesn't like having too many. I just changed the hold. Cradle it. Oh, you hold them by the legs. Yeah. Oh, thank you. Not touching, please. Yeah, it's just probably a little bit too much. Maybe touch down right down the back if you want. Just glance up there. Don't turn, but just look. That's it. Well, lots of food for him. That's food, is it? Oh, the food. Nice dinner. You put him in a thing. Holding the bit, probably jump. Oops. In you go. Here he goes. Good to see the Kiwi. Congratulations to you. Very cute. Did you touch it? What's it feel like? Do you feel the Kiwi? Yes. What's it like? It's soft. Soft. She says it's rough. At the same time. Put
put them in these holes. There's one Kiwi in that hole. Lots of dinner for him. Is back at the marquee by the nursery. And there's also food in the visitor centre too, folks. So if you'd like to stay for lunch. How much?